Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Can you hear my voice? Yes. Okay, now may proceed the lecture, our last lecture. This will be the last question in the final exam. Okay. Then, okay. Ignore the chapter here. This is actually from the book of numerical method. Then, for today, we will learn about ordinary differential equation. Okay, ordinary, which means kita ada non-ordinary differential equation, but our topic for this numerical method until ordinary differential equation. Like differential equation, we learn from the calculus. Actually, what is persamaan pembezaan? Persamaan pembezaan is we have the value of dy over dx. This value given by the question, or you have this particular value, then our task is to find the value of y. What is the value of y? Maksudnya apa? This is the original equation, persamaan asal. Okay, now let's see the explanation here. Okay, of unknown function of one independent variable is called an ordinary differential equation. For example, this, kita ada equation of dv over dt, then we want to find the equation of vt. What is the value of vt? Or we have this second order differential equation like this. Okay, for this kind of problem, you want to find the original equation, which is dx over dt, dy over dx over dt. We want to find xt is equal to what? Okay, and for this kind of question, we already given the initial value. Okay, if we have this kind of question, they provide us this initial value. Okay, where fxy is a function and in x and y. Okay, then ya is equal to a, where when x is equal to a is named the initial condition. This is what we call the initial condition. Okay, for example here, we have this differential equation, persamaan pembezaan yang ni. Then this is the initial condition that they give. Okay. Then same goes to this and okay, yang last kali pun sama. Okay. We know that this is initial condition and this is the persamaan pembezaan yang kita perlu selesaikan. Okay, what is persamaan pembezaan tu? Okay, now this is by using the Euler method. Like I said previously, we learn about the method to solve it numerically. So for today, we learn about, we learn three methods, and first is Euler method, second is Hume's method, and third is Ranjputa. Ranjputa ni, there is second order and fourth order Ranjputa method. And for this Euler method, like this, we have this is persamaan pembezaan. Okay, this is the persamaan pembezaan and this is the initial value. Okay, now we want to find the original equation. Then the linear approximation. Okay, and the Euler method solve by using the linear approximation. Maksudnya ialah apa? Bila kita tengok graf ni, okay, this is the solution curve. Okay, and this is the solution curve. And this is what we want to find, the approximation curve. Okay, in order to make this value, macam kita ada integration hari tu kan, in order to make this error more smaller, maksudnya kawasan ni is error actually. Okay, sebabnya ini ialah initial solution and this is approximation solution and this part is an error dia. Okay, for this kind of error, kita boleh kecilkan error ni dengan kita buat persamaan yang garis lurus ni by using Euler just now. Kita buat dia maksudnya macam ni. Kita ambil dia step by step. Ni this is
H yang pertama and we do it in smaller H. This is H is equal to 1 and we divide it. Okay, this is first H and cari lagi persamaan garis lurus and what X campur 1 je kita naikkan lagi. Maksudnya kita ambil piecewise punya approach which is kita ambil piece by piece kat situ. Maksudnya kat sini kita tambah lagi. Maksudnya dia more closer to the solution curve macam tu. The concept is we find the next value by using the smaller H. H ni. Compared to by using the larger H ni kita akan dapat area yang besar. Okay. And this is what this explanation. Okay, sebenarnya error tu kita kalau kita guna smaller H ni kan sebenarnya tulis lukisan ni dia sepatutnya dia dapat lagi dekat lah. Kalau macam ni kita nampak macam lagi banyak error dia kan, betul tak? Maksudnya daripada sini kita dah consist error. Okay, maksudnya kalau tu kita boleh ambil yang gradient dia lagi dekat dengan solution curve. Okay, itu ialah konsep yang kita nak buat hari ni. Okay, which is by using Euler method. What is Euler method? This is not produce the exact solution to initial value problem. It give approximation. Every method that we learn in numerical method, it is approximation value. But by decreasing the step size and therefore increasing the number of mid-course correction, we obtain successively better approximation to the exact value. Okay, for example like this, macam ni lah. Which mean kita ambil step by step. Dia macam more closer to the slope yang kita nak cari. Okay, then what is Euler method? Okay, this is the formula for Euler method. This formula will be given. Then this is general formula for Euler method. Then this is the question. Use Euler method to numerically integrate. Okay, this is our persamaan pembezaan. We know that our X is from 0 until 3. Okay, then we know how many iteration that we have to do here from this information, and the step size, which means the scala for the X is 0.5, which means here it involves 0.0, then plus 0.5 will be 0.5, then until 3, right? 1.5, then what is it? 2.5, then it is 2.5 and 3. Okay, so sekarang kita tahu. Kita kena cari equation ini. Okay, we know here the one thing missing here is the what? Initial condition. What is initial condition for this? Okay, for this kind of data, kita tengok kat bawah mesti ada. Okay, this kind of data, given the initial condition is 0 is 1. Okay, meaning that yang tadi tu yang ni yang saya lukis tadi tu 0.5, yang saya letak tadi data tu 0.51, 1.5, 2.025 dan 3. And this is coming from the initial condition. They already gave you the initial condition. Okay, look back at the general formula. This is the general formula. Okay, what is the general formula? Okay, I will write back here. The general formula for Euler method ialah apa? Sorry. Terus. Okay, general formula dia just now ialah Y1 is yi sama juga dengan yi minus 1 plus h. This is f x I tolak 1 y I tolak 1. Okey, maksudnya apa? Ialah kita nak cari y1. Nak cari y1, I kita sekarang ialah 1.
So by using this formula, formula ni diberi Kalau dia tak beri pun this is online exam, then you may refer to this note. Okay, then I tolak 1 ialah, bila dekat sini Y1, I tolak 1 ialah 1 tolak 1, which mean Y kosong. Plus H kat sini ialah F kali dengan I tolak 1. X kosong, Y kosong. Mana kita faham bahawa all the value that you have to obtain for Y1 ialah kita guna nilai sebelum tu, which is Y0, X0, Y0 kat sini. Nilai yang sebelum tu dekat N sama juga dengan kosong ni. Nilai ni kita guna untuk cari persamaan dekat bawah ni. Okay, now how to find Y1 here? Y1 sama juga dengan what is the value of Y0? Y0 ialah 1 campur dengan apa tu? Saya ambil pensel lah. Ni pen. This is pencil tool. 1 campur dengan, padam dulu. Campur dengan apa tu? Sama dengan 1 campur dengan 0.5. Kenapa 0.5? It is H. And the difference between one scala of X here is 0.5. That's why we use 0.5. Okay, what is F, X0, Y0? Okay, look back at our equation is this. Then put the value of X0, Y0 inside it. Which means what? It is X kuasa 3. X kuasa 3 ialah, X kita ialah kosong. Jadi kosong kuasa 3 tolak 2 kali dengan kosong campur 3. Okey, yang ni sama juga dengan 1 campur 0.5 kali dengan berapa? This is 0, 0.5 kali dengan 3. Betul. And we get the value of Y1 ialah 0.5 kali 3 ialah 15, 1.5. Jadi kat sini ialah 2.5. Betul? Okay. Any question for Euler method? Then it will not. What happened to why not? What happened to the Y0? Okay, because our equation here we only it is only consists of X, then we only use the X value. Actually, for the differential equation, if you look at the question, there is dy over dx. Dia macam implicit method, right? It ada yang consists of xy plus 5x macam tu ada. Ni yang kalau kita kena selesaikan guna implicit method yang dalam calculus tu. If the question like this, we have to use Y0 here. Okay. Okay. Depend on the persamaan perbezaan yang diberi. Okay. Okay. Okay, So, okay. Okay, so after we get the Y1, then we have to solve this equation until X sama juga dengan 3 just now kan. So seterusnya menggunakan equation formula yang sama. Bila kita cari Y2 ialah Y ialah 2, which mean I kita now ialah 2. I kita 2. Which mean dalam ni Y kita akan jadi Y1 campur 0.5 X1 Y1. Kita akan guna nilai yang di sebelum tu. Okay, so dekat sini Y1 kita apa? Y1 just now kita dah dapat. Nampak tak kat sini? It will relate the previous value. Jadi jangan salah previous value. So kat sini ialah 2.5 campur 0.5. Okay, now we already get our x1 and this is the value of ni ialah value untuk apa? Y1. Okay, jadi masukkan dalam equation kita yang diberi. Jadi sekarang dekat situ it is x kuasa 3 ialah 0.5 kuasa 3 campur tolak 2 kali 0.5.
Y5 campur 3. Okay, so selesaikan yang ni semua akan dapat Y2 here. Then after you get this kind of, okay, Y2, then you use this point of X2, Y2, solve for Y3. Okay. Maksudnya nanti kita tengok recorded kalau tak faham. Okay, then kita akan dapat Y3. Y3 ni pun sama je proses dia. But the equation for the value yang dekat sini akan berubah kepada value yang baru kita dapat pada X2, Y2. Okay, any question for that? Repeat the similar operation until finish you get ni kat sini. Because of what? Because of we have to solve for X daripada 0 sampai 3. Then daripada soalan sebenarnya kita dah tahu how many calculation involved. Then any question for that? Euler method. Okay, try to answer Euler method here. Then this is Hume's method. Actually, the Hume's method is improved from Euler method. Okay, dia guna Euler method dekat sini, dekat y not I plus 1 ni dia guna rumus Euler method. But here, they do some modification to find yi plus 1. Okay, when you want to solve for yi plus 1 here, dia guna ini. Which mean dia guna titik bahagi 2. Maksudnya dia guna gradient value of current gradient tolak value of current value plus apa previous value divided by 2. Which mean dia punya titik tengah kat situ. Okay, what is the general formula for Hume's method? Hume's method ni, nampak tak kat sini, ialah bila dia guna corrector punya approach, it's more closer to the original equation. Kenapa? Kalau kita guna Euler just now, kita akan dapat yang garis yang ni. But bila kita guna corrector like Hume's ni perkenalkan, dia more closer to the original value. Okay. Sebenarnya macam saya kata mula-mula hari tu, numerical method ni is the bidang yang memang belum habis lagi kajian. Maksudnya if you look at the ordinary differential equation, you will find more finding on the modification method. They improve the method, the conventional method. Dia masih lagi boleh dibaiki. Okay, but now we look the Hume's method, it improve from the Euler method. Apa dia yang diimprovekan? Okay, so kat sini contoh. Okay, just now I said that this is the general formula for Hume's method. And this, for this point, we found this value by using Euler method yang kita belajar tadi. Dia banyak calculation sikit lah. Okay, now when you look at this example, okay, this nampak tak? Persamaan pembezaan dia dah involve ada X, ada Y. Sebab tu kita guna X not, Y not tu ada value di dalam ni. Kita akan guna balik sebab kamu tengok dia punya formula akan guna current value of XI, YI and the previous, okay, the next value, this is the current value and the next value of xi plus 1, yi plus 1. Okay, that's why it involve kat sini. Ada masa, ada x saja, ada masa, ada x dan y like your friend asked just now. Okay, now this is the given equation of differential equation and we look at this. This is the point that they want us to find, which means when x is equal to 0 and 1, but the step size here, we know that kita kena selesaikan menggunakan 0.5, meaning that here we solve for, okay, y0 akan diberi y1
Kita solve for y1 and y2. Yang ni dua ni kita kena cari. These 2 point. Okey, jadi dekat situ ada melibatkan menggunakan formula Euler's method guna untuk y1 and guna untuk y2. But remember we use the Euler method inside it. Yeah. Ada Euler juga. Okey, macam mana kita nak selesaikan ni? Okay, now look at the equation. This is the question for the numerical punya soalan. Nampak tak? Dia terang-terang cakap guna Euler's method. Lepas tu dia dah bagi initial condition and they already give the next value, but you have to find y1 kat situ. Okay, so this is initial condition value and we have to solve for y1 and y2. Saya kecilkan sikit ya. Then for y1 here, okay, this is general formula dia kan yang tadi, ni yang diberi, and in order to solve this formula, you have to solve for 01. Yang ni, remember, they adapt the Euler method just now. Euler's method, dia guna Euler method. Okay, then for Euler method here, solve for Euler method, carilah. Okay, kat situ, kita kena masukkanlah nilai. Okey, dekat sini y0 kita dapat 1 campur fx0 y0 h. Okey, just now our h ialah 0.5. Okey, kita boleh letak kat depan pun 0.5. Okey, y0 fx0 y0 ialah, okey, this is the question for different equation yang dia bagi daripada question. So kita kena letak value kat situ. X0 Y0 kita just now X0 Y0. Jadi kat situ X0 kita ialah 0 plus Y0 kita ialah 1 bahagi dengan X kuasa 2 Y kuasa 2. 0 kuasa 2 ialah 0 campur 1. Okey. Dan dia ialah berapa ni? 1.5. Betul tak? Saya salah beritahu Okey, this is 1.5. Then kita dapat Y1 kita ialah ambil nilai Y0. Ikut je formula ni. Y0 ialah 1. 1 campur. Okey, Fx0 Y0 ialah yang nilai tadi. Nilai ni. Which is, it is 1 plus Fx1 Y1 yang ni. Kita kena guna nilai yang baru ni. Okey, nilai yang baru ni dengan X1 0.5. Jadi kat situ refer to the, in order to get this value, refer to the equation yang diberi iaitu, okay, so sekarang X kali dengan Y. So X kita yang baru ialah X1 Y1. Nampak ni? X1 Y01. Jadi X1 kita ialah yang ni. Dia ialah 0.5 kali dengan berapa? Y kita ialah 1.5 bahagi, ya. Boleh approve saya punya annotate dulu. Okay, saya approve. Okay. Ni ialah 0 plus 1 ke? Dia punya equation bukan 0 darab Ya, betul lah. X darab Y. Betul So lah. dia Buat kat atas ni. 0 darab 1. Betul. Sorry. Yang ni salah. 0 darab 1 ialah 0, right? Betul lah, dia dah bagi jawapan pun. So, tak nampak. Okay. This is 1. Okay, then kat sini is not 1 lah. Kan kat situ? It is what? It is not 1. It is, sebab X0, Y0 ni sama je dengan value ni, right? X0, Y0 kita dah cari dah sebelum tu. So it is, ini salah lah. It is, saya padam. Ialah
Ini ialah 1. 1 lah kan? Betul. And this will be 1. And for this value, it is what? It is 0. Boleh. And this value apa? X kuasa 2 campur Y kuasa 2, 0.5 kuasa 2 campur dengan 1 kuasa 2. Okey, tutup kurungan. And it will, equation kita bahagi dengan, semua ni bahagi dengan 2. And it will times, yang ni semua akan kali dengan H, 0.5. Jadi kat situ nilai Y1 kita berapa? 1. This is 0. 0 plus what is the value for this? 0.5 campur 0.5 bahagi dengan berapa tu? 0.5 kuasa 2 campur 1 kuasa 2 ialah 0.25, right? Ke 2, 0.5 kuasa 2? 0.25. Betul? 0.25. Okey. Yang ni value ni dapat berapa? 0.5 bagi 0.25 dapat berapa? Tambah 1. Which mean kat sini tambah 1. Jadi kat situ ialah bahagi dengan 1.25. Betul? Dapat berapa? Bahagikan dia dengan 2 semua ni. So, semua ni kena darab dengan 0.5. Okey, jadi kat sini value of Y1 kita berapa? Calculator. Kita just refer je to the formula given. Dapat berapa tu? Apa dapat? Actually the answer for this is, dia dah bagi dah dekat bawah tu. Kat sini. Y1. Ni. Jadi Y1 kat situ nanti dapat 1.1 jawapan dia. And after we get the Y1 sama juga dengan 1.1 here, yang tadi tu kan Y1 tadi nanti akan dapat 1.1. Okay, then after we get Y1 and this is the value of X1, then we have to find Y2. Okay, in order to get Y2, we have to solve for this first by using Euler Method. After we get this, Y02 sama juga dengan Y1 campur F X1 Y1 H. After we get this value, then we can solve this Y2 sama juga dengan letak value ni nanti dekat dalam tempat sini. Ni, Okay, then we get the value for Y2 dan formula di atas. Nanti dapat 1.3153. Any question for that? This is Euler Method. Ada soalan? Can we continue? The zero, the Y2 got like a power to 0. Do you ignore that one? Power of What is the 0 mean? This is not 0. This is the This. value. 0 mana? No, a 0 kat ni. Y02. Is it? Ni Ni 0 Y02. apa? Ni Ni 0 apa? kita cari guna Euler Method. Inilah formula dia. Dia bukan macam power ke apa? It's not that. Because It's not power lah. It's not power. Bila kita baca dia punya atas ni, use method. Okay. Then the formula use yang ni. This is the Euler Method, yang previous Euler Method tu kita akan guna yang ni. This is Y0 I plus 1 calculated above in intermediate prediction. And this is from the Euler Method. Okay.
Ini Euler Method. No need to times it with 0 kat atas tu, tak perlu. It referring to the Euler. Masuk je value dalam ni. Okay. Macam yang ni Okay. lah. Kita dapat satu, then we just use this one into this. Okay. Okay, thank you. Okay, welcome. Okay, then we go to the Ranjkuta method. Okay, for this Ranjkuta method, actually it has two Ranjkuta order, which means second order Ranjkuta method, and there is classical fourth order Ranjkuta method. What is this method? Okay, actually this Ranjkuta method achieve the accuracy of Taylor series approach without requiring calculation of higher derivative. Various type of Ranjkuta method can be devised by employing different number of terms in increment function. Okay, by using this method, it's similar to the Euler and Hume's just now, but we solve it by using this formula, which means this is yi plus 1, which means kalau kita diberi y kosong and x kosong, then we can try to find the y1. Y1 ialah menggunakan ni, y1 menggunakan formula untuk ni ialah y1 y1 kita guna formula yang sebelum tu, iaitu y kosong plus 1/3 K1 plus 2/3 K2 kali dengan H. What is K1 and K2 ni ialah, K1 ialah persamaan dia yang asal menggunakan value initial value x0, y0. And what is K2 ialah persamaan yang diberi, persamaan pembezaan yang diberi by this formula, by using this formula. Okay, we look at the example. By using this Ranjkuta second order, how can we solve the equation? Okay, now dia dah bagi satu example kat sini. Okay, use Raxson second order Ranjkuta, which means we know that we have to refer to this formula. And for the second order Ranjkuta ni ialah kita dapat K1, K2. Kita kena menggunakan K1, K2. Okay, now first before we get this kind of value, kita kena cari K1, K2. K1 ialah apa? F, X0, Y0. X0 kita ialah dia bermula dengan 0.1. Okay, so sekarang kat sini initial value dia bagi tak? Kat sini. Okay, ini ialah initial value kita. Okay, so kita tahu bahawa X0 kita sekarang dekat situ ialah 1 and this is Y0 kita ialah 1. Okay, itu sebab kat sini 0, 1. This is the initial condition value, and we have to find x01, 02 and our h ialah 0.1. Skala kita jarak dia ialah 0.1, meaning that here after we have x01 we have the value of berapa tu? X0 0. Sorry. X0 0. So kat sini x1 kita ialah 0.1 because of the step size is 0.1 and our x2 ialah 0.2. Okay, so we have to solve for 0.1, 0.2 sahaja. Then here, after we get x1, we have to find y1 sama juga dengan berapa. And we find y2 sama juga dengan berapa. Ini ialah dua benda yang kita kena cari menggunakan second order Ranjkuta method. Okay, then here we know that this is differential equation yang diberi. And by using this formula for K1, jadi kat situ kita punya nilai K1 ni ialah 0 sebab X campur Y saja, so 0 campur 1. So kita dapat value dia ialah 1. And for K2 ialah yang ni formula yang diberi and dekat atas tadi sebab kat sini dia ialah formula untuk K2 ialah apa? Ialah X0 plus 3/4 kat sini ialah
y not. Okay, y not 3/4 y not. Okay, kejap. X not 3/4 apa? Saya nak naik ke atas nanti saya pun tulisan ni hilang. Saya tak hafal ni. This is H. Okay, itu saya tak dapat. Okay, dekat kamu betul tak? Inilah H. Kamu dah ada dah dekat dalam Euler saya dah letak. Okay, and for y, okay, kat sini K2 yang sebelah sini, formula dia ialah apa? Siapa dapat? Dia ialah y not plus berapa? Y not plus 3/4 y not kali dengan H. Okay, yang ni H Okay. Ni H. Okey, kalau saya salah betulkan ini ialah formula yang diberi. Okey, oleh sebab itu dekat sini kita ikut je. Okey, so sekarang X naught kita kosong campur 3/4 H kita 0.1. Okey, sebab itu dapat yang ni. Then kita ada Y naught. Y naught kita ialah yang ni kat sini kita ada Y naught kita ialah 1 campur 3/4 kali dengan 1 Y naught kali dengan H. H kita 0.1. Jadi titik kita sekarang ialah F 0.075 1.075. Dapat ni daripada mana? Daripada 2 ni. Okay, then refer back to your persamaan pembezaan. Jadi kat sini dia mudah je, X campur dengan Y. Okey, bila X campur dengan Y, Betul. Tu ha, formula bukan y not tu sepatutnya K1 at 3/4 tu. oh itu K1 Sorry. The Kat K1 sini, kat K1 sini. tu Sorry. K1 K1. Saya sebab saya tak nak naik atas, dekat atas tu. Ya. Nanti dia, okey. Bukan ni beli. Yang Tak ya sebelah sini sebelah. Okey. No, Thank you. yang asal tu correct Okey. yang ini Okey. ah, Thank ini you. K1. Okay, this is K1 and this is Y naught. Okay. No. Okay, kebetulan K naught dengan K1 dia sama value, right? Okay, so sekarang dekat sini by using this formula, you dapat ni, 2 ni. Then, 2 ni kamu letak dekat dalam equation yang asal, dia dapat 1.15. Okay. Okay. Okay, so sekarang dekat sini, lepas kita dapat, okay, this is the value of Y1 yang kita nak cari. Okay, it is 1.11 and repeat the step again. In order to get Y2 here, so kita kena cari K1 sama juga dengan apa? It is F X1 Y1. X1 Y1 kita dah dapat sini, which is 0.1 and another one is 1.11. Okay, lepas kita dapat 2 ni, so kita tahu equation kita yang asal yang ni kan. So kita boleh tambah. It is 1.21, right? Betul tak? Okay, and we can find K2. K2 ialah F, masukkan balik. Ni, K2 punya formula. It is X1. X1 kita ialah yang ni. Kita kena guna value yang ni. X1 kita ialah 0.1 campur dengan 3/4 H kita ialah 0.1. Okay, and another point for Y kat sini, it is Y1. Y1 kita ialah 1.11 campur 3/4 K1 kita just now. K1 kita ialah 1.21. 1.21 kali dengan H kita 0.1. Okay, then find this value and this value. After you get these two value, you get this F berapa? Value for X and value for Y. Then put back inside this differential equation, then you get for K2 punya value. After you get for K2 punya value, you put it back to the Y2.
Y2 ni kena cari menggunakan persamaan Y2 lah yang kat atas tadi. Boleh saya padam yang ni tak? Yang tu tak ingat kat atas tu. Okay. Ada diberi macam ni lah, which is kat situ satu. Okay, apa saya padam Yang tu Y2. Y2 ialah yang ni. Ni. Y2 ialah Y1 campur 1/3 K1 campur 2/3 K2. Yang ni ialah K referring to the K1, K2 yang kamu baru dapat and times H. Okay. Then you get value for Y2. Tak kat situ. Okay. This is the fourth order. Yang ni. Okay. Betul lah kan tadi tu K1, K2 tu. Okay, and for the classical fourth order kat sini, sama juga, but it has K1, K2, K3 and K4, and you have to solve for K1, K2, K3 and K4 and look back to the question punya equation. Dia akan bagi Y prime tu sama juga dengan berapa, masukkan value yang X dengan Y yang kamu dapat ni ke dalam equation of persamaan pembezaan tu. Nanti kamu akan dapat value untuk setiap satu ni. Okay, if we look at the example here, it's quite complicated, but if you know already how to use this formula and you just follow the formula, you tak ada masalah. Okay, so sekarang dekat sini, example dia. Kita tengok kat sini, dia dah cakap classical first order Ranjkuta. Okay, but the question here, okay, bagus dia bagi soalan macam ni. Soalan macam ni, you have to derive it first. You have to make it, what? Make it, like this. Jadikan dia persamaan dalam bentuk dy over dx sebagai perkara rumus. Yang lain semua bawa ke sebelah kanan. Yang ini juga bawa ke sebelah kanan. And this is the formula that we are going to use throughout the calculation. Okay. Then, here, for this, we are given x0 is kosong and y0 is 1 and x1 ialah 0.5. And here we know already our h ialah 0.5 and we want to know how many calculation involved. We already know from the question. Okay, so here we can draw a table. And this is the table for x and this is the table for y. And x is begin with initial condition is 0 and y is begin with 1. Okay. And here we want to find x kosong sampai 1. Okay, so 1 and our h here ialah 0.5, meaning that 0.5. We have to find a solution for y1 and y2 here. So Ranjkuta fourth order ni kita akan ulang sekali dekat sini and sekali kedua dekat sini menggunakan K1, K2, K3, K4. Put it back to the formula given here for Ranjkuta yang atas ni. After we get K1, K2, K3, K4 and we put all this value that we obtain into this general formula for Ranjkuta method. Okay, now we know already we have to find y1 and y2 for this kind of equation, question. Okay, tengok kat sini cara dia jawab macam tu lah. Okay, so sekarang dekat sini kita ada X0, Y0. Okay, kat sini kita tahu K1 kita masukkan balik dalam equation yang macam ni. It depend on the equation given. Okay, so kita dapat K1 kosong. Then kita masukkan balik dalam formula untuk K2. Tengok balik formula K2. Then we have to put X 0.25 and Y 1 dalam equation ini. And we get this value. It same goes to K3. Look at the formula for K3. Then you get this value. After you get this value, put it back to this equation given. Then you get this K3 and same goes to K4. After we get K1, K2, K3, K4,
refer to the general formula for Rajkota force order. This is K4, K3, K2, and this is K1 just now. And put it back and we get, and this is the value of H given. And this is the value of Y, not 1. And after we do the calculation, we get 1.1077. Any question for that? After we get Y1, then we will calculate for Y2. Find K1 kat sini. Yang ni kamu kena carilah buat. Dan dia dah bagi solution dekat sini. Okay. Y2 kat sini. Okay. And MATLAB ni besok kita try guna semua yang ada MATLAB. Yang maksudnya kat sini dengan numerical integration pun ada MATLAB juga. Nanti besok kita boleh cuba dekat lab And this is the exercise given. You may solve it if you want. Then kalau kita nak cari guna MATLAB pun, kalau kita dah tahu guna MATLAB and if you know kalau kamu tahu bahawa MATLAB ni di-subscribe oleh UTM and if you download MATLAB by using your email student, then you will use it free saja, boleh guna. Okay, then kat sini kalau kita guna MATLAB, kita boleh dapat kalau kita guna 0.51 dan kita boleh dapat pun value of Y tu. Dan selalunya kalau kita ada soalan macam ni, you know already which method you want to use and you already get the fundamental, you can simply use the MATLAB to get the Y0, Y1 and Y2 that we want to find. Okay. Maksudnya teknologi tu membantu kita. Actually it is like a calculator for you to solve for numerical method. Okay. Then enough for today class is, do you have any question? Ada nak tanya apa? Saya tak letak lagi untuk submission yang saya bagi tahu hari itu, yang untuk kamu cuba untuk jawab sebelum final tu. Saya letak kejap lagi saya letak. Okay. Jika tiada, kita habis di sini. And we meet tomorrow. And for those yang ada yang join yang community tu kan, saya nak pinjam alatan. Okay, saya stop.